Niriketie kuhada wega thaa ithatu cia utuku kiri mwega mwereri wa ceceni ya GTN TV kioka haria hothe wagitinda ni wagitithia oro wega ka nigetha ngumeithia uria bururi wagitinda kuma mena itiganite ya bururi gioka haria hothe wagitithia thayo na riu tukirike thini wa mutamburuko witu wa thaa ithatu na mutauri na njira ciko ni Lucy Shege na ni njira Gitonga wa Nduiri na tukwambiriria na report ciĩgiĩ umaine na wamũranie wa munini wa mutongoria wa bururi mwerwa na mutongoria kana Professor Kithure Kindiki ni arikitie kwetikio ni bunge ya gĩbũrũri gutuika munini wa president na riu agetera ni kuhetukithio kuhitithio ni kurumira ritwa riake gukorwo rikianeanwo kuri bunge ya bũrũri wari thutha wa kuhagurwo kwa Rigathi Gachagua uria urari gitiro-ini giki ta munini wa mutongoria wa bũrũri. Bunge 236 nio mekirire kana nio maikirie kura kunyita baru ndereti ino. Senate has resolved to remove from office by impeachment His Excellency Rigathi Gachagua AGH, the Deputy President of the Republic of Kenya. Accordingly, His Excellency Rigathi Gachagua AGH ceases to hold office. Thank you. Nĩ itua rĩa bunge ya Senate utuku wa ira kurirakinyanĩirie kuhagura munini wa mutongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua arithu akikunyitikana na mahĩtia matano harĩ 11 maria aragomeirwo nimo na arĩ thikũ 2 thutha wa gĩikaro kĩa mwanya kũgathĩkwo thĩinĩ wa notithi ya ngathĩti ya thirikari. Gĩikaro kĩa mwanya gĩtabanio ũmũthĩ bunge-inĩ ya gĩbũrũri. Honorable members, mathaa-inĩ ma thaa 4 cia rũcinĩ, Speaker wa bunge ya gĩbũrũri Moses Wetangula agitemania ritwa rĩrĩa wendekithĩtio gutuĩka munini wa mutongoria wa bũrũri. Ritwa nĩ rĩa Professor Abraham Kithure Kindiki. That today morning I have received a message from His Excellency the President regarding the nomination of Professor Kithure Kindiki AGH to fill the vacancy which has occurred in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya following the impeachment of the previous office holder. Thutha wa gutemanio kwa ritwa rĩrĩ, bunge magĩtĩka kũria ciũria cia mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire harĩ gũthũrima munini wa mutongoria wa bũrũri. Recently, in passing the special motion for impeachment of the Deputy President, you guided us that we required at least 2/3, that is 233 members, of us being 2/3 of the House to pass the motion. Honorable Speaker, is the same voting threshold applicable in this case? With this in mind, please guide this House on whether we shall be expected to conduct public participation in voting for the nomination to fill the vacancy in the office of the Deputy President. Any appointment for which its approval is required under the Constitution or an Act of Parliament, the appointment shall be considered by a committee of the relevant House, and the committee's recommendation shall be tabled in the House for approval. Honorable Speaker, in your communication, you have not given us indication on how you are going to handle that process. Maybe, Honorable Speaker, you can guide me. Na thutha wa gũthiĩ keheri, Speaker wa bunge ya gĩbũrũri agĩcokereria na kuga mũtaratara ũrĩa kũhũthĩka gũtigũkorwo gũkĩrongoreria atĩ ũingĩ wa gĩcunjĩ kĩa 2/3 kĩa ambunge arĩa magũikia kura, ĩndĩ nĩ ũingĩ wa tu ambunge arĩa magũkorwo kuo. Kindiki ambunge 236 magĩikia kura makĩnyita mbaru Professor Kindiki gũkorwo agĩtuĩka munini wa president gũkũ gũtarĩ ũreganire ona kana ũregire gũikia kura. Abstentions nil, noes nil, ayes 236. Present and voting, as we had advised you earlier, the vote is overwhelmingly yes. So the nomination is herewith declared passed by the House, and the Speaker will transmit the results to the President
and the Speaker will also sign a gazette notice. Gukinyagia wa murani wake Kindiki aratungataga ta minister ũgitĩri wa thĩinĩ kũrĩa tungatĩte kwa ihinda rĩa mĩaka 2 rĩu. No kuhitithio gwa Kindiki kuroneka ni kwambĩte kũgĩa na igũtha inini kuona igoti nĩ rĩambĩte kũrũgamia ikinya rĩa bunge ya Senate gũkinyanĩria kũhagũra Rigathi Gachagua ta mũnini wa president. Gũkinya Kindiki nĩ akorwo akĩhĩtithio akorwo arĩ mũnini wa president wa gatatũ gũtungata rungu rwa gatiba njerũ ya bũrũri ĩrĩa yetĩkirio mwaka-inĩ wa 2010. Na tũgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa riboti ĩngĩ nĩ atĩ nĩ gĩkeno na andũ hiũ matũra-inĩ matiganĩte na makĩria mwena wa Mount Kenya ya irathĩro thutha na makĩria thĩinĩ wa itũra rĩa Irondo-inĩ Tharaka-Nithi mũciĩ wa Professor Kithure Kindiki oni thutha wake kwamũrwo nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto gũtuĩka mũnini wake arĩ nĩ thutha wa kũhamũrithio na njĩra ya kũhagũrwo kwa Rigathi Gachagua. Mũingĩ kuma mwena ũyũ makiuga hatarĩ nganja Kindiki nĩ mũtongoria wĩkũranĩire. Thutha wa kwamũrwo gwa Professor Kithure Kindiki ta mũnini wa mũtongoria wa bũrũri, gĩkeno na ndũhiũ nĩcio citandĩte mwena wa Tharaka-Nithi na makĩria nginya itũra-inĩ rĩa Irondo-inĩ kũrĩa Kindiki aumĩte. Kũringana na mũingĩ na makĩria wa Mount Kenya ya irathĩro makiuga hatarĩ nganja Professor Kindiki nĩ mũtongoria wĩkũranĩire. Hamwe na ũguo maugĩte Kindiki arĩ na ũhĩgĩrĩru wakinya nĩ ũtongoria na mwathanĩre wa bũrũri. Tucio raevo mbelele tonu mundu uroneka aravunjia ukabira mutheri nginya gatuma community iria cienge ciambirie kumena andu wa kirima koguo ni nacokia ngatho muno assembly ya tuthurira Kithure Kindiki ni eka wega muno tondu Kindiki ni mundu mutheru ni mundu tananyitikana na kaundu kariko kana kariko na ni mundu kunyitithania andu othe a Kenya. This seat has come to Mount Kenya East. Our request is to our brothers in the Mount Kenya West. Just like we supported you with all our hearts, happily, we never complained. We want to ask you that this time that seat has come to us, we hope that you are going to support us. To Professor Kithure Kindiki, we want to say to you, congratulations, sir, and may you succeed in your responsibility to deputize and to be the principal assistant to the president. Tunajua ni mtu ambaye atakuwa na heshima kwa kiongozi mwenye amempatia hiyo kazi. Ni mzuri Wakenya wakumbuke kwamba it was long overdue. He was the favorite of the people. Alikuwa watu wote ndiye wanataka. Hata wale wambunge wenye walikuwa wanataka kusimama na chama ya UNDA wakati ule wa nominations ni yeye walikuwa wamechagua. Oho makiuga wamũrani ũyũ wa Kindiki nĩ ũgũkorwo ũkĩrehe waragania thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ hamwe na kũhuka kwa ũteti na mĩthingi ya ũkabira. No ona gũkĩrĩ ũguo kũrĩ na gĩcunjĩ kĩngĩ kĩreganĩte na ikinya rĩrĩ makiuga kũhamũrithio gwa Gachagua gũtiragĩrĩire kuona macagũrirwo hamwe na president. Tumeona kuna jina ingine imeletwa ya Kithure Kindiki. Na ujue yule deputy president alitoka alikuwa amechaguliwa na watu na sisi wananchi. Sasa hata kupewa ati Mount Kenya tuambiwe tumepewa Kithure Kindiki. Kithure Kindiki hata saidia kitu sababu atakuwa tu hapo kama kitu ya kuwekwa. Ikiwa mtu yule alichaguliwa na kura ya raia ametolewa na madharau kali, naye huyu naye wa kuwekwa hapo. Handũ-inĩ ha GTN TV njĩtagwo Mũthoni wa Mai. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Mũthoni wa Mai na tũrĩ icio nĩ atĩ ihũmũka kũrĩ Rigathi Gachagua hũ arĩ thutha wa igoti inene kũrũgamia ikinya rĩa bunge ya Senate gũkorwo rĩkĩmũhamũrithia kana bunge ya Senate gũkorwo ĩkĩmũhagũra ũtukũ wa ira na nĩ itua rĩkinyanĩirio nĩ mũcithania Chacha Mwita akiuga ũndũ ũyũ nĩ ũrahumbũrania maũndũ megemainie kĩwatho na marakurania mũingĩ rũciaro ũyũ ũgathikĩrĩrio kana gakiumia gĩũkĩte. Igoti inene bũrũri-inĩ nĩrĩhũrĩte bureki itua rĩa bunge ya Senate ya kũnyita mbaru ndereti ya kũhagũrwo kwa ũrĩa ũrarĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua, itua rĩrĩa rĩrarekereirio mũthĩ wa aramithi tarĩki 17 mweri ũyũ. His Excellency Rigathi Gachagua AGH ceases to hold office.
Hindi ya kurekereria itua riri gatano gaka, mucirithania wa igoti inene Chacha Mwita agwetete ihoya ria Gachagua kuria agwetete maundu ma bata kuringana na watho o hamwe na maria marahutia muingi. Hindi ya kurekereria itua riri ria kugiririria kurutithio wira gwa itua ria kuhagura uria urari munini wa president Rigathi Gachagua o hamwe na wamurani weru gituro-ini kia munini wa president nginyagia tariki 24 mweri uyu wa 10 mwaka uyu, muthenya uria cira uyu ukagwetwo igoti-ini. Guku nake mucirithania uyu akiuria mucirithania munene bururi-ini Martha Koome kumba ndundu ya acirithania aria meguthikiriria cira uyu. Kuhitukira kwa mawakiri ake, Gachagua agikia ihoya kuri igoti kugiririria President William Ruto kuyuria giturwa giake guku akigweta maundu ma hinahi arine kurumirira itua ria bunge ya gibũrũri o hamwe na ya Senate gutwarithia na ihenya mituki ndereti ya kumuhagura utongoria-ini na kuyukia giturwa giki. Oho Gachagua atetetie ni kiria augite arini kumwo mweke wake wa gwitetera cira-ini uria uramugumiire thutha wa bunge ya Senate kuoneka ikienda gutiriha ndereti ino mbere ya aramithi utuko wa thaa thita gukinyaniria ona thengia wake gukorwo akometio thibitari-ini. I would like to inform honorable senators that I've been able to contact the doctors at Karen Hospital. There are a number of doctors, a team of doctors who are looking after the deputy president. Because of his condition, I was not able to directly talk to him on the advice of his doctors. He said he must have complete rest for the time being. I was, however, informed by his doctors that he is currently suffering intense chest pains. I did not want to inquire beyond that, Mheshimiwa Speaker. Under Sabbatical 6B, this House, by the Constitution, is obligated to accord the Deputy President an opportunity to be heard. Mwerekera uria urekereirio ni igoti uroka thutha wa bunge ya gibũrũri guikia kura ikiona ambunge 236 guikia kura kunyita mbaru wamũrani wa minista wa ugitiri wa thiini bũrũri-ini Profesa Kithure Kindiki kuyukia giturwa gia Gachagua. The vote on the nomination of Professor Kithure Kindiki to fill the vacancy in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya is as follows. Abstentions nil, noes nil, ayes 236. The vote is overwhelmingly yes. So the nomination is herewith declared passed by the House, and the Speaker will transmit the results to the President, and the Speaker will also sign a gazette notice to this effect. Guku namo maya magithiaga na mbere, Kindiki na ndereti yake ya kwihitithio riu igitanyo gwetereria o nginyagia riria ihoya ria Gachagua rigathikiririo na gutuithanio. Hadi ni GTN TV, rĩtwa rĩakwa ni Snyder Chege. Gio Snyder Chege ndo aripoti na utongoria Azimio la Umoja magitongorio ni Kalonzo Musyoka hamwe na uria wari minister wa urangiri niwe Eugene Wamalwa ni maumukanitie ciĩgie maria marathie na mbere na makiria kuhamurithio kwa munini wa mutongoria wa bũrũri na makiaria thutha wa gucerera munini wa president thiini wa thibitari wa Karen
atongoria nĩ mamenereire ikinya rĩa kũhagũrwo kwa Rigathi makiuga nĩ ũndũ ũtarũmĩrĩire watho. Rĩu makiuga nĩ abatiĩ wa watho gũkorwo ũgĩthingĩrĩrio. Maya nĩ mawoni ma atongoria matiganĩte nginya mũtongoria wa kĩama kĩa Usawa kwa wote Mwangi wa Iria. Kwaga kwaria nĩ kuonania no gũkorwo hihi ndoĩ nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere, no niĩ njũĩ nĩoĩ. Ndĩmũririkanie mũthenya athire kanitha Karen gũkĩhoywo nĩ mũtungatĩri wĩtagwo Wairimũ Nelson, akĩrĩra mũno, arĩraga nĩ ruo rũrĩa onetio na maũndũ marĩa ekĩtwo. Ruo rũu rwatũmaga President Ruto arĩre nĩ ruo rũratũma tũrĩre, na tũtirarĩra nĩ kwenda, tũrarĩra nĩ ruo. This morning, when we called on His Excellency the Deputy President at the Karen Hospital, we were able to address the media. And I recall my words, which I want to repeat, that the last line of defense in this country now, after the state capture of Parliament by the executive, is our judiciary. And when we were attending this funeral service here, we learned that Justice Mwita has issued conservatory orders staying the decision or suspending the decision of the Senate last evening. The effect of that is basically to say that Gachagua is still the deputy president, the second deputy president, until the courts determine otherwise. And we have every confidence that our courts will do justice. As I said, justice must reign. Justice must reign, even though the heavens fall. And I think that is what, as I said, as a last line of defense, because the country is dealing with very urgent, critical matters, like the state capture of our electricity transmission system, the state capture of our healthcare system, the state capture of our international airport. Kindiki ana nafasi mwafaka ya kuunganisha watu wote wa Mlima Kenya. Si kuunganisha ili kupigana na wale watu wengine, kuunganisha ili tuwe na ushirika hapa wenyewe kwa wenyewe, na kuunganisha watu wa Mlima Kenya na Wakenya wengine chini ya uongozi wa William Ruto. Na mimi niliambia watu, mimi nilikuwa kwa baba, naye baba akahama na nyumba yake akaenda kwa serikali kuunda serikali ya upana, hii broad based government. Kwa hivyo mimi nilikuwa kwa hiyo serikali, na mimi kwanza nilikuwa nimepata shida kidogo. Watu wako huko ndani tunajaribu kuingia, tunaambiwa sisi sio shareholders, tusiingie kwa hiyo serikali. Mimi wakati wa mwisho niliingia Karen, makao makuu ya naibu wa rais, ni wakati William Ruto alikuwa naibu wa rais. Huo wakati mwingine sisi tunafungiwa. Macio nĩ mawoni ma atongoria matiganĩte megemainie na marĩa maragĩthiĩ na mbere ũhoro wĩgĩmaine na mũtongoria munini wa mũtongoria wa bũrũri. Na tũgĩcokereria tũrĩ na riboti itiganĩte ĩgĩmaine nginyagia Professor Abraham Kithure Kindiki no twacokereria. Thegio mũrĩrĩ wa Gitonga TV nĩ ũndũ wa wĩroreri waku, na rĩu we ũtwĩrĩraga kũgerera mũtambo wa panga nĩguo gũthiĩ na mbere na gũtwamũkĩra na njĩra ya mwanya. Ũrabatara gũscan TV yaku nĩguo ũthiĩ na mbere na wĩroreri wa mwanya wa Gitonga TV. Ũngĩkorwo wĩna kĩũria kana wonie, tũrĩ kũgerera Facebook nĩ Gitonga TV Digital, kana WhatsApp number nĩyo 0725 737228, kana ndũmĩrĩri nguhĩ 0725737228. Mũtambo wa X ni @GTNTV_Kenya, Instagram @GTNTV_Kenya, TikTok
gtntv_kenya, email gctckenya@gmail.com. GTN TV, umushi wa hiyo na tarada. Muaramo Sacco Society Limited nitukurane hari heani wa motungata kuiga muthithwa na motaro ma kibesha onteanaga ngombo kuri members aitu na gwakinya ni kuriha ngombo ici turi na mubango mwega wa marihi kora makiria turi kura thimu namba 01521070 kana email itu niyo muaramosacco@gmail.com kana oruchere wa fiesi tu othea tauni hari farfara ya guthie gatuge kugethana backyard lodge. Muaramo Sacco Society Limited, saving safely for prosperity. Igwa rwimbo guthakara ungenda kwigwatira rwimbo mukaire rwa Chris Mwangi rutuketa skiza tune thimo-ine yaku ni undu muhuthu. SMS ritwa skiza 6939672 utume kuri 811 na ritwa skiza 6939672 utume kuri 811 wigwatira rwimbo mukaire rwa Chris Mwangi thimo-ine yaku rutuke rwa kirathimo muturire-ine waku wa family yaku ona arata aku. Kenge ya keroni na ruothe mutumiana tuyatari mwana agikaira mwathani wa yake mori. Ni uya ati kuhuthira rwimbo thenema ona kana kuhuthira wira utungitwo ni mundu ungi utari na maroma ma copyright na mahitia we wina kinyuthi saruni ba mukawa thibitari we wonanagia thenema we wina ndege ngari ya ukui wa muingi taxi ona kana nyumba cia umemerekia ati ni mubatie kugia na maroma unified copyright license umuthi kuma kuri ruhonge rwa Public Kenya ruria no rwandikithitio ta collective management organization. Hura *553# no rumirire makinya marihi mothe mararihwo kugerera M-Pesa paybill number 4136329 kana kugerera bengi ya KCB account number ni 13270200157. Ririkana ati gutiri kuriha mbeca baribari ni undu uhoro makiria cerera www.pavrisk.or.ke kana uhure 0719477477 kana 0732721721. Performing and Audiovisual Rights Society of Kenya, revitalizing royalty management in Kenya. Konyita ogani tugithie na mbere na mutamburuko witu wa Thaa Ithatu. Professor Abraham Kithure Kindiki uyu niwe wendekithitio ukoro ari monini wa mutongoria wa bururi ari kunira kuhaguro kwa Rigathi Gachagua ona gutika igoti ne rikirugamitie uhoro wege maine kana kwamba kurugamia ciege maine na bunge ya Senate gukorwo ikihagurite Rigathi Gachagua. Ehihi Abraham Kithure Kindiki no mwandiki witu wa mohoro Nyambura wa Mwagie netararia thabari ya Professor Kindiki. Abraham Kithure Kindiki aciarirwo gicagi kia Irindu-ini kaunti ya Tharaka Nithi miaka 52 mihituku. Aciari ake mari Daniel Kindiki na Hannah Kindiki na ari mwana wa gatano hari ciana 9. Athomeire thukuru-ini wa Irindu-ini kuma mwaka wa 1980 nginya mwaka wa 1987 na mwaka-ini wa 1988 nginya mwaka wa 1991 agithomera secondary-ini ya Lenana na kuona ndakinyete alama ya kumutwara university agicoka secondary-ini ya Anake ya Tharaka High.
Mwaka-inĩ wa 1998 akĩgĩa na digiri ya watho kuma University wa Moi na akĩongerera Masters University ya Pretoria bũrũri-inĩ wa South Africa mwaka-inĩ wa 2000, naguo mwaka-inĩ wa 2002 akĩgwatĩra PhD ya watho oro university-inĩ ĩyo. Mwaka-inĩ wa 2000 nginya mwaka-inĩ wa 2003 arĩ mũrutani University-inĩ ya Moi, naguo mwaka wa 2003 nginya mwaka wa 2011 arĩ mũrutani University-inĩ ya Nairobi, na no athomithĩtie university ingĩ nja wa bũrũri arĩ hamwe na Budapest bũrũri-inĩ wa Hungary, University wa Sao Paulo bũrũri-inĩ wa Brazil na university ũrĩa athomeire wa Pretoria. University-inĩ wa Nairobi nĩkuo anyitĩrĩire iturwa cia ũtongoria rũhonge-inĩ rwa gũthomithia watho wa mũingĩ kuma mwaka wa 2005 nginya mwaka wa 2007, na thutha ũcio mũtuo mũrũgamĩrĩri wa thukuru wa watho wa University-inĩ ya Nairobi kuma mwaka wa 2007 nginya mwaka wa 2010. Mwaka-inĩ wa 2008 nĩ aheirwo wĩra nĩ President Mwai wa Kibaki arĩ ta karani wa wĩiguano, no ĩndĩ agĩcoka kwĩyeheria mĩeri 3 thutha ũcio. Ngumo yake yatambire mwaka wa 2012 hĩndĩ ya cira ũrĩa wagomeire William Ruto akĩmũtetera thitango-inĩ iria ciatemanĩtio igoti-inĩ rĩa kĩmabũrũri rĩa ICC thutha wa kũgwetanio na ngahĩha cia gĩthurano kĩa mwaka wa 2007 iria ciacũngĩrĩirie hathara nene bũrũri-inĩ ona aingĩ kũũrwo nĩ mĩoyo yao. Profesa Kindiki ahũthĩrire ngumo ĩyo gũtonya ũteti-inĩ wa bũrũri kũrĩa arũgamĩrĩire na gũthurwo ta seneta wa Tharaka Nithi mwaka-inĩ wa 2013 na gũcoka itĩna rĩa kerĩ mwaka-inĩ wa 2017. Bunge-inĩ ya Senate nĩ atungatire ta mũtongoria wa aingĩ na mũnini wa speaker ataneherio thutha wa kĩhiko kĩa Uhuru Kenyatta na William Ruto kuonekana ta kĩratũka. Hĩndĩ ya gũcagũrwo kwa mũtirithia wa William Ruto mwaka-inĩ wa 2022, Kindiki nĩ akorirwo akĩonekana gũkorwo atakũiganĩra na ona akĩhĩta gũkorwo atakwenda wĩra o wothe wa mũingĩ kana gwĩkuruhania na ũteti rĩngĩ. Kwanĩrĩrwo gwake ta minista wa ũgitĩri nĩ President William Ruto thutha wake kuoya wathani nĩho njata yake yacangarĩire. Arĩ minista wa ũgitĩri nĩ ekĩrĩire mũno kũhũrana na wĩici wa mahiũ na gũcokereria thayũ ũrĩa waraganĩtwo nĩ aici a mahiũ, na akoretwo akĩhũrana na ungumania ũheani-inĩ wa passports na ibandĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Kindiki akoretwo arĩ gĩtugĩ harĩ wandĩki wa wĩiguano wa ngirimiti cia kĩũteti, ĩmwe wa iria anyitĩte itemi arĩ ngirimiti gatagatĩ wa kĩama kĩa ũteti kĩa TNA kĩa Uhuru Kenyatta na kĩama kĩa URP kĩa William Ruto mwaka-inĩ wa 2012, na oho kũnyita itemi ngirimiti-inĩ ya ũgayania wa mahinya thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza, shares-inĩ iria ikoretwo ikiarĩrĩrio ndereti-inĩ ya kũhagũra Rigathi Gachagua. There is no difference between this terrible character and what Mr. Mackenzie did in Shakahola. Ni Haji TNTV. Rĩakwa nĩ Nyambura wa Mwangi. Thengio Nyambura nĩ wa report ĩyo, na rĩu tũkĩkũrũmĩrĩra wamũrani wa Professor Kithure Kindiki arĩ ta mũnini mwerũ wa mũtongoria wa bũrũri, arĩ wamũrani ũrĩa ũkinyanĩire mũtongoria wa bũrũri William Ruto. Mũingĩ icigo itiganĩte nĩrutĩte moni makĩria gũkũ karĩ kũrũmĩrĩra ikinya rĩrĩ. Deputy President ũrĩa marendaga ithuĩ tũrenda maendeleo, tũrenda mawĩra kũrĩ youth na tuone biacara na economy ya Kenya ĩkĩambatĩra. Macio no marĩa tũngiuga. Aya, na rĩu tũkorwo tũkĩamũrĩkĩra mawoni namo megemaine na mũingĩ na makĩria nginyagia kaũntĩ ya Nyĩrĩ ũrĩa makorirwo makĩiyũkia ndeto ĩno ĩgĩmaine na gũthukĩrwo kwa wamũrani wa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri rĩ Professor Kithure Kindiki. Sasa hiyo nimeona kama ni jama tu ya kuleta Kindiki, kwa sababu sisi hatukuwa tumechagua Kindiki. Kindiki sasa ni mtu wa kuappointiwa na government na atafanya vile serikali inataka, lakini Gachagua sisi tulikuwa tumechagua Gachagua ballot moja na president. Kwa hivyo ile maswali tunaweza uliza serikali, Gachagua ni lazima kuweko. Na Gachagua kama kuna mambo anaona inaenda mlama, yeye amesema ni mtu wa kuongea ukweli. Na kama anaongea ukweli lazima tu akue hapo, ndio anaongelea maslahi ya watu wa mlima
kama anaongelea watu wa eneo zingine. Kwa hivyo sisi tulichagua Gachagua na President Ruto. Kwa hivyo maswali yote tunaweza ulizia president na deputy wake. Sasa huyu mtu mwingine tunaletewa ni wa hapa kwetu, lakini saa hii hatumutaki. Sasa tuna wale watu tulichagua na ndio tunataka. Hao wengine wakuletewa mlango wa nyuma hatuwataki. Kwa hakika hata ikiwa ameshaguliwa hakuna mtu hataweza kukuwa deputy president. Hata mimi mama nikichaguliwa naweza ongoza nchi. Lakini kile wametenda vibaya ni kumwagusha deputy president. Juu wangegoja wamuulize maswali, mambo yake imalizike, na hakuna hii nchi yote kuna wezi. Si ati Gachagua ni yeye mwizi mkubwa. Tunawajua na ni wezi wengi. Kwa hivyo wangegoja waamaliza tamu yake, halafu huyu Kithure aigie. Lakini tulikuwa tumeona kama miaka miwili pale nyakati ya kuapishwa walikuwa wanapigania ile kiti. Unakumbuka nyakati walikuwa wanachagua Kithure, alisema amestaafu kutoka kwa siasa na akaenda. Si ni wao walimuendea. Kwa hivyo kulikuwa na jama inapagwa pole mpaka sasa. Aya, na riu tugithie kuria thiini wa riboti ingi iria tukiri nacio kuria mubango-ini wa kugacithia maria maturigicĩirie na guthaitĩra ihumo cia maĩ mũtitũ-inĩ wa Mount Kenya kaunti ya Kirinyaga na Embu, na nyiti itemi matiganĩte nĩ mambĩkĩte mũtaratara wa gũtigĩrĩra atĩ ihumo ici nĩ ciagitĩrwo kwa ihinda. Anyitemi makoretwo na gikundi kia Rainforest Alliance na nĩ mahotete gucokanĩria na kũriũkia eka 100 kana eka 129 cia mũtitũ ũyũ na ikahũthĩka nĩguo kũng'ethanĩra na ũgarũrũku wa rĩera. Ni anyiti itemi honge-inĩ ngũrani cia gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie na arĩa macemanĩtie nĩguo kwarĩra njĩra njerũ cia gũthaitĩra mĩtitũ gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri. Kũringana na komishona wa mĩgũnda Alista Mũrĩmi, kĩhumo kĩa njũĩ iria ciumaga kĩrĩma-inĩ gĩa Kirinyaga nĩ ciagĩrĩirwo kũgitĩrwo na njĩra ya gũkuruhania aikari a matũra ma kaunti ici cierĩ. Mũrĩmi augĩte atĩ itanya rĩa komishoni yake nĩ gũtigĩrĩra atĩ ihumo ici itinahutio na njĩra o yothe, ĩndĩ no gũcigitĩra makĩria na njĩra ya ũhandi wa mĩtĩ na kũgiria arĩa mangĩthũkangia kwaga gwĩka ũũ. Ithuĩ tũgũkũ ta Kirinyaga kana twĩ Embu, Mount Kenya ĩno nĩ water tower, koguo twaga kũmĩrora maũndũ acio ndĩrauga nĩ megũkorwo matemega. So direct impact ni ati tungirora maundu maya wega, maundu aya ma Mount Kenya ona ithu ni turateithia kanyamu karia ke mubu ko ni tugwikara maica mega, ni tukubota gucokia kubota kurora ciana citu ithukuru, ni tukubota kuriba marimo maria turaruta na tukorwo generally income per capita per person igakorwo iguru. Gĩkundi kĩa Rainforest Alliance nĩ kĩmwe kĩrĩa gĩkoretwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ ũhandi wa mĩtĩ kũgerera ũnyitanĩri na aikari a kaunti cia Kirinyaga na Embu nĩguo kũhũrana na ũcenjia wa rĩera na gũkinyanĩria kĩoneki gĩa thirikari gĩa kũhanda mĩtĩ bilioni 15. Implementation work, we have adopted an approach that is called integrated landscape management approach, which aims at breaking the silos, going beyond our certificate holders and embracing all the landscape users towards addressing this crisis of biodiversity loss, degradation, and climate change. As members of 1,000 Landscapes for 1 billion people, we believe that through ILM, we can be able to achieve transformative change, not only within the spaces where we are located, but in larger spaces and landscapes such as Mount Kenya. Karugo Macharia, mũikarĩri gĩtĩ wa ikundi ici, augĩte ng'aragu ĩrĩa ĩgũmagĩra bũrũri hamwe na mwaraho wa maĩ ũrĩa ũkoretwo kuo nĩ kumana na ũcenjia wa rĩera, na ũguo no nginya Akenya metĩkĩre kũhanda mĩtĩ na kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie. Nĩguo thĩinĩ wa maũndũ marĩa tũgwĩka
to make sure kana tukorwo tukiuga ati ni tuguthie mbere na maundu maria mangiteithiriria akorwo ni tana kuria turakuria mucere mwena wa Mwea ati mai ni marauma kirima-ini matari na njira guthukia mazingira maitu matari na njira ingituika andu nao ni mari manginya rui-ini niguo tuhote gukorwo twina mai maingi mangituhota kuiga andu mathiete na mbere thiini wa ukuria wa mimea. Maugete maguthie ona mbere kunyitirira mubango uyu niguo gukinyaniria kioneki giki kia miaka 5. In the county of Embu and Kirinyaga and identify the degraded sites within Mount Kenya. So far we have rehabilitated together about 129 hectares of degraded lands in counties of Embu and Kirinyaga combined. So that's a work we do with stakeholders. Aikari ni mahinyiriirio kugia na mitaratara miega ya uhuthiru wa migunda yao undu umwe na umenyereri wa maria maturigiceirie. Handu-ini ha GTN TV njitagwo Muthoni wa Ndegio mundu agikorwo kinyita itemi riake gugithaitira maria maturigiceirie. Riu tukimurike mbitika cia Sekafa AFCON 2024 hari kuria Kenya igacemania na Tanzania muthi wa Jumapili ari ni mbitika cia gikiro gia finals cia imwana itakiritie miaka 40